ارشادات سے ہم کو فیضیاب ہونا ہے تو مجھے پوری توقع ہے کہ سامعین حاضرین جب تک صدارتی خطاب نہ سن لیں گے یہاں سے روانہ نہیں ہوں گے۔ میں اس مرحلے پر یہ اعلان ضروری سمجھتا ہوں کہ قرآنی ارشادات باب الداخلہ پر برائے فروغ خصوصاً آج کی تقریب کی روشنی میں ڈسکاؤنٹڈ ریٹس پر رکھی گئی ہے۔ اردو والی جو جس کی قیمت 600 روپیے ہے وہ آج کے خصوصی رعایت کرتے ہوئے 500 روپے مقرر کی گئی ہے۔ انگریزی زبان کے 3 والیومز ہیں، ہر ایک والیوم کی قیمت 1200 روپیے ہے، لیکن آج کی محفل کی خصوصیت کی وجہ سے 900 روپیے فی والیوم مقرر کی گئی ہے۔ آپ اصحاب سے تینوں کے 900 روپے رکھی گئی ہے۔ تو یہ میں توقع کرتا ہوں کہ ہمارے اپنے گھر کی لائبریری کی زینت کے لیے ہی نہیں بلکہ استفادے کے لیے ہم ضرور اس کو خریدیں اور اس سے فائدیاب ہوں۔ میں محترم حیدرآباد کی جانی پہچانی شخصیت اسلامک اسٹڈیز عثمانی یونیورسٹی کے استاد میری مراد ڈاکٹر پروفیسر شاہد علی عباسی صاحب سے ہے۔ میں ڈاکٹر صاحب سے التماس کرتا ہوں کہ وہ آپ کو مختصر سے خطاب سے استفادے کا موقع عطا فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ واتباعہ اجمعین۔ معززین شہر اور مکرمین عصر، اللہ تعالیٰ کا سب سے پہلے میں شکریہ ادا کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ آج کی اس مبارک محفل میں مجھے شریک ہونے کی سعادت ملی اور ایک ایسے پیر نوجوان نے دعوت دی جس کی جوانی دیکھ کر مجھے اپنی جوانی پر شرم آنے لگی اور میں تو یہ سمجھ رہا تھا کہ میری اننگز ختم پر ہے، لیکن جب انعام الحق صاحب کا کارنامہ دیکھا، پڑھا، اس پر دماغ صرف کیا تو اس کے بعد احساس ہوا ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، اللہ تعالیٰ جس سے چاہے کام دے۔ اور یہ پہلا کام نہیں ہے، this is not, اگر آپ کو اجازت دیں تو میں انگریزی میں اظہار خیال کروں۔ This is not the first book of its nature. We had earlier attended one such function in this hall itself, where the first volume of this series was published and released. Then we have also gone through different books that were compiled in this city, fortunate city of Hyderabad itself, and even elsewhere. But before I move on to Janab Inam al-Haq's book, let me make a few observations about two observations made by one on the speech given by Dr. Zafar Mahmood and the other, I don't remember his name. Man لا نفرق بين أحد من رسله کا ترجمہ یہ نہیں ہوتا کہ رسولوں کے درمیان امتیاز مت کرو۔ لا نفرق کا صحیح مفہوم یہ ہے کہ we do not differentiate between the messengers of God۔ اور قرآن کی صحیح آیت ہے وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، اور روحی سے مراد یہ نہیں ہے کہ جس طرح ہمارا ایک جسم ہے اور ہماری ایک روح ہے، اسی طرح اللہ کا بھی جسم اور اللہ کی بھی روح ہے۔ یہ خیال یا یہ تاثر ممکن ہے سننے والوں کے دلوں میں پیدا ہو،
तो इसको साफ कर रहे हैं कि उसमें अल्लाह ताला ने इशराफन और तकरीमन रूह को अपने से मंसूब किया, वरना असल रूह का ही नहीं, हर चीज का मालिक अल्लाह ही है। रूह अल्लाह से जुदा होकर इंसान के अंदर उलूही तौर के ऊपर नहीं आ गई, यानी इंसान कोई उलूही रूह नहीं रखता, इस चीज को ज़हन में रखिए। तीसरी बात इब्न सीना और फाराबी के बारे में कही गई और इल्म कलाम के हवाले से, तो मैं ये वजाहत जरूरी समझता हूँ कि दोनों हजरात का ताल्लुक इल्म कलाम से नहीं था, बल्कि फलसफा और हिकमत और मंतिक से था। इन लोगों का दूर दूर से ताल्लुक इल्म कलाम से नहीं था, और उस जमाने में जो उलूम नशोनुमा पा रहे थे उसकी रोशनी में उन्होंने ये जरूरी समझा कि कुरान और हदीस के मज़ामीन को जिन अल्फाज और जिस मुहावरे में लोग समझते हैं उन्हीं के अल्फाज में उनके सामने रखा जाए, उसमें उनसे गुलू हुआ। अब हम जानते हैं अल्लाह ताला की ज़ात बड़ी करीम है, अफ़्व दरगुज़र करने वाली है। अल्लाह ताला से उम्मीद यह है कि अल्लाह ताला उनसे भी दरगुज़र फरमाएगा, वरना इस वक्त जो साइंटिफिक तहकीक चल रही है कुरान मजीद के ऊपर, ये सिलसिला रुक जाएगा अगर इसको हम ये समझें कि उनकी वजह से लोगों को कुरान से दूर होने का मौका मिल गया या कुरान से दूर ले गए, तो चंद लोग जो उनसे मुतासिर हुए उनकी हद तक महदूद है, वरना मुसलमानों का सवाल आज़म अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह कुरान करीम और उसवे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वाबस्ता रहा, वाबस्ता है और इंशाअल्लाह वाबस्ता रहेगा। Now let me come over to the actual book. This is actually a blessing in disguise. I had mentioned a few errors that I found in the first volume, but when I started reading the second and the third volume of this series, I simply got absorbed in the flow of the language, in the beauty of the language, and I got immersed. It virtually became very difficult for me to leave the book and stand up to attend some work or to even attend a phone call. This is so nicely printed, so nicely proofwritten, and also so nicely presented. And I think if Inamul Haq Sahab had thought of bringing the Muslim youth closer to the Quran through this venture, I have every hope that he has achieved success, and the signs of success will soon be manifest in the bookshops and everywhere in the city, inshallah. Another thing is that despite his age, he knows how to manage his time, how to manage his health, how to manage his energy, how to manage his knowledge, his skill, his mind, his way of learning and understanding the Quran. You see, this is not an ordinary task. This is something that God has inspired us with. When Allah has said, أَن تُوَدُّ الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا, God has given different types of strengths and capabilities and aptitudes and abilities, knowledge, wisdom, everything has been given by God. And the best use of all these organs is in front of you, alhamdulillah. How he tries to summarize his strength, his energy, his time, and spent it or invested it rather in a focused way, results in such a fruit as we now find, a very sweet and very refreshing fruit, alhamdulillah. I congratulate you, sir, with your respects for this great venture. Another thing that is also important is that Quran is a book which could neither be considered as a textbook on science or on philosophy or on logic,
or on economics, or on political science, or on sociology, or on psychology, but we do find different pointers, indications or allusions are given to these aspects of individual and society, from where we could gather great guidance from the Quran. And the moment we start going through this book, I believe that we will start getting guidance, inshallah, from the book of God as understood and as presented by Imam Haq Sahab. There are certain verses that I would like you to draw attention to. One is the verse that Zafar Mahmood Sahab had referred to with regard to khutbah. Inna Allah ya'murukum bil adli wal ihsan. What is adl? Al-ashya'u tu'rafu bi asdadiha. In Arabic it is generally said that the things are understood by understanding the opposite. The opposite of adl is zulm. What is zulm? Wazru shay'i ala ghayri mahalli. किसी चीज को उसके असल मकाम के बजाय किसी और मकाम पर रख देना। मसलन चप्पल उठाकर मैं सर पर रख दूं और टोपी उतारकर मैं पैर के नीचे रख लूं, तो ये मेरा जुल्म होगा। चप्पलों के साथ जुल्म होगा, टोपी के साथ जुल्म होगा, और खुद अपने नफ्स के साथ जुल्म होगा। इसकी ऑपोजिट क्या है? अदल। अदल के माना उलमा ये बताते हैं कि हर जिस चीज का जो हक है वो उसको दिया जाए, और हमको बारहा कुरान मजीद में इस तरफ तवज्जो दिलाई गई है। उसी तरह अदल करो, क्यों दिलू वो अक़रब लित्तक़वा, अदल करो, ये तक़वा के करीब है। और हमको दूसरी कुरान की आयत फौरन हमारे ज़हन में आती है, इन्न अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम, the most pious and the most God conscious amongst you is the one, or the most noblest among you is the one who is the most God conscious. I'm sorry for the error, slip of tongue. Similarly, when we speak of adl, our mind has certain rights. Our organs of the body has certain rights. Our entire body also has certain rights. Our heart also has certain rights. Our eyes, our nose, our ears, our tongue, all these organs have their rights. And on the day of judgment, we will be asked whether we have used, misused or abused these organs. This is very, very frightening, and one has to take precaution before we leave the world. Similarly, ihsan. What is ihsan? Generally, the word ihsan is understood as it is used in Urdu, किसी के साथ उसका सुलूक कर देना, भलाई करना। In a hadith that is called Hadith Jibreel, Hazrat Jibreel alayhi salam had asked the Prophet, "Man ihsan?" What is ihsan? The Prophet is reported to have said, "An ta'bud Allah ka'annaka tarahu, fa in lam takun tarahu, fa innahu yaraka." You worship Allah as if you see Him. If you do not see Him, you should at least be fully conscious that He sees you. Now let us make an introspection. How many of us know that God is now looking at us? He not only is looking at our outward, but He is also focusing on our heart, on our mind. What's going on in these basic organs? Allah knows everything. Inna as-sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Whether it is eyesight, or the power of hearing, or a synthesis of mind, soul and heart, for each and everything, we will be asked on the day of judgment again whether we have used it, misused it, or abused it, or used these. So we have to be extra careful in this regard.
Similarly, one more ayat. لَن تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ. You will never achieve the state of birr unless and until you spend from the birr that God has given us. Birr, everything good that God has given us. It may belong to our power of mind, our strength of body, our time, our space, again everything in and around us. Now how much do we spend from the money we have, from the time we have, from the strength we have, from the knowledge that we have, to convey these things or to benefit the entire humankind? We are supposed to give consideration not only to the Muslims, but even to non-Muslims. Not only to the non-Muslims, but even the animals. And not only the living being, but even the non-living beings. We are supposed to use our brain and think constructively. Activate it. Activate the mind. Activate the soul. And activate the heart, besides activating your body. And all these come together and are provided with a focus, we will find inqilab taking place. With these few words, I thank Inam al-Haq Sahab and also the respected speakers here and also the learned gathering for giving me a chance. Thank you so much. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.